We refuse to remove defensive. Ibyo gukuraho ingamba z'ubwirinzi bwacu turabyanze. Yaba ingabo yaba ikindi kintu tubyita ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma wowe mu kuri kwawe niba umwanzi ndwanya hanyuma ukambwira ngo mvaneho ingamba z'ubwirinzi bwanjye utabanje kuvugana n'uwo mwanzi, ibyo ni ukuri se? Iyo turebye hanze turabona igitutu n'ibihano ndabanenga bikomeye cyane. Twavuga se ko ibikomeje biri mu nzira ya diplomasi bimeze bite? Hari inzira nyinshi zo kubireba, terwa nuko abashaka kubireba mu buryo bwabo sinshobora kubahagarika. Nibyo byose ntabwo byatangiye mu Rwanda, ntibinafata isoko mu Rwanda. Uko kuguma kubyirengagiza bariya bagombye kuba bakemura ibibazo bakomeje gufata FDLR nk'ikibazo mu gihe kirekire, hanyuma irakomeza nyine kuba umwanzi w'u Rwanda, cyane cyane iyo bikomeje guterwa inkunga n'ayo maguverinoma bashyiraho ibihano kuguma batuka u Rwanda ngo ntacyo rwakoze, aho kugira ngo twirinde. Twavuze ko nta mwanzi uzongera kurenga umupaka arwanya u Rwanda, by'umwihariko uriya yava mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma batunenga bagashimisha uriya ubitegura. Ibyo ntacyo bidutwaye nubwo bakomeza kunenga u Rwanda. Bashyiraho ibyo bihano n'ibyo ari byo byose ku Rwanda kubera ko biraboroheye kubikora. What is easy for them to do? The blame, the sanctions, the threats, anything else. Ibyo rwose biraborohera kuri bo, ariko ntabwo bitanga igisubizo. When you are keeping quiet aho kureba ku bibazo bya nyabyo. More precisely, on March 2, the American Treasury imposed sanctions reka tugende bya nyabyo. Hariya bashyizeho ibihano kuri RDF n'abasirikare bakuru bayo, kandi bavuga ko bizahita bishyirwa mu ngiro kubera ko mufasha M23. Wowe wemeranya nabyo? Iyo urebye kuri ariya masezerano aheruka, you can't come up and expect ntushobora kuvuga ngo guhaguruka uvuge ngo uruhande rumwe nirwo rufite izo nshingano, izindi ntabwo bibareba. Mu yandi magambo uko ibintu bihagaze ibyo turi kuvugaho, hari impande nyinshi zagombye kuba zifite izo nshingano zo kubahiriza, ariko u Rwanda nirwo rwa mbere rwabwiwe ko rugomba kubyubahiriza, rwabikora rutabikora. Hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika wadushyize hamwe, waduhamagariye hamwe, hanyuma avuga ko bafite uwo muhate wo kugira ngo badufashe gukemura ikibazo, ariko nanone hari umurongo baguma basunika badusunikira ngo badushyiraho igitutu twebwe u Rwanda na Kongo, ariko bagombye kugendera mu buryo bwa nyabwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ibyo bakora byose babishoboye barabikora, ariko ibyo ntabwo bitanga umusaruro nyawo. Just
choose which side you should kumva ko bafata uruhande runaka bagomba ku blaming cyangwa kwibasira ibyo ntabwo bitanga umusaruro handle lightly for maybe other reasons. Bajye babikora ku zindi mpamvu zabo ariko ntabwo ibyo wahitamo byose ntabwo bitanga umusaruro wa nyawo. Just want to give us good results. Yes, but it seems and you know that ariko biragaragara nkaho mubizi mu gihe umujyi wa Uvira yafatwaga nyuma y'iminsi 6 nyuma y'amasezerano ya Washington abanyamerika babafashe nkaho mwarenze kuri ayo masezerano. I think it was ibyo nibyo bahisemo nibyo ntekereza bashatse kubitamo kubyumva gutyo. Ariko mbere yo gusinya ari amasezerano ku enye z'ukwa 12 hari weeks or months amezi ibyumweru cyangwa amezi intambara ziriho. Some of it originating from bamwe bavaga muri Uvira abandi hirya ya Uvira hirya. This was way before the ibyo byabaye mbere yuko hasinywa amasezerano. I'm saying that ndabivuga kubera ko ari uko babihisemo kubera ko abantu batekereza ko Uvira yari ibintu byabaye mbere nyuma. Ntabwo ari byo. Uvira did not happen. Uvira ntiyafashwe kubw'impanuka cyangwa se nyuma y'amasezerano yasinywe kuri enye zo kwa 12. It was about to happen even as yari hafi gafatwa na mbere y'uko amasezerano asinywa. The United States had been Leta zunze za Amerika zari zamenyeshejwe byose ko biri kugenda mu cyumweru igihe hasinywaga ayo masezerano. So it couldn't ntabwo byashoboraga kubaho that therefore Uvira just happened. Ntabwo byashoboraga kubaho ko Uvira ifatwa nyuma y'ayo masezerano. Ni ibintu byari bisanzwe bikomeje ignoring byose barabibwiwe the signing of the agreement. Ntabwo ari ukuri. But of course ariko again as I said being selective ibyo bahisemo kugira ngo abantu babyumve ko babishaka. There are some abantu bamwe muri abo ngabo muri iyo nzira who will choose that sahitamo kugira ngo bumve ibintu ku rwego bashakaho another level or to achieve a different kind of outcome as they wish. Mr. President, your ambassador in Washington declared, it was on January 22nd, and I quote, Rwanda does engage in security coordination with AFCM 23. I state this clearly to be of trust through transparency. Everyone interpreted this as an acknowledgement of the fact that your defensive measures really mean Ingamba, Zubwirinzi on the ground in Eastern Congo. Do you agree with this interpretation? Ibyo ngibyo wemeranya nabyo. Yego rwose ndumva ko ku ruhande rumwe what ordinarily define defensive measures. Ubundi ingamba z'ubwirinzi ubundi zagombye kuba zisobanurwa ziti to do with the kugira ngo abantu babashe kuba bahangana n'ikibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. It means a number bisobanuye ibintu byinshi. It means you may use bisobanuye ko ushobora gukoresha ibikoresho, ushobora gukoresha ingabo kuri tere to defend kugira ngo urinde ubwo busugire. I don't understand the ntabwo numva rwose ikinyuranyo cy'ibyo. It is actually to defend our border. Kugira ngo turwane ku mupaka wacu, turinde umupaka wacu. Niba ndi kurinda umupaka wanjye mu gitondo kimwe dushobora kugira kilometero 5, 10, 20 kubera ko ni kuri kureba umwanzi wawe. Mu bindi by'umweru ushobora kugaruka. If there was an equipment to deal with the matter that is threatening there is no contradiction. Defensive measures have always been outlined as being there. First of all, having announced ourselves in different places, defensive measures we take. And defensive measures do not mean measures, defensive measures, Mr. President,
If I'm not mistaken, Rwanda refuses to. Ariko bwana Perezida niba ntibeshye u Rwanda rwaba rwaranze ku ingamba z'ubwirinzi. Turabyanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo wavuga ibyo ari byo byose, yaba ingabo yaba iki, ibyo ni ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma mukuri kwawe, ni gute umwanzi yandwanya hanyuma ukansaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi aho kurwana na wa mwanzi wanjye? Ukuri kuri. But the DRC government insists that both must happen at the same time. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kuvuga ngo mwese mukureho. Ni twebwe iri kwibasira, ntabwo yibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara Kongo ku bwabo kugira ngo babwire nabo bazikureho wapi. Hanyuma igisubizo kizaba ikihe? Nanjye ndabyibaza. Kandi mu by'ukuri the compromise position is already indicated in many of these agreements, aho bipfira haragaragajwe, byagaragarijwe Washington DC, Washington. But the previous ones have never been ntabwo byigeze byubahirizwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. During the signing of the Washington Accord, mu gusinya ya amasezerano ya Washington, there was pictures, mafoto yagaragaye, your body language bigaragara ko ku masura mubabaye, clearly demonstrated that your relationship remains very icyuka kitari cyiza. I didn't realize in my body language I was bwanjye nizihe reba amafoto biragaragara, nta n'umwe wamwenyuraga. Reba and President Tshisekedi, I didn't see anybody else smiling in that picture. Ati nanjye mbonye nta n'umwe wamwenyuraga muri iyo foto. Hanyuma ngiye do you for your part think that you will ever be able to utekereza ko ibyo ngibyo ntacyo bivuze haba wowe kuri na Tshisekedi? Maybe yes, wenda yego cyangwa oya, ariko rero I have no problem waiting until that happens. Nta kibazo mfite kuba nategereza kugira ngo ibyo byose bibeho. I'm comfortable with the status quo. Komeye ku bizaba byose. Habyarimana in Kinshasa seems to have worried on this government. Why? And do you knew? Hanyuma uriya muhungu wa Habyarimana wagaragaye Kinshasa nabyo ntabwo uteye ikibazo. Ya nta kibazo François. And it's also not nta nubwo ari ubwanjye, ariko byarirengagijwe, biraterwa isolated but together with the kuba na Tshisekedi hariya. But Tshisekedi is supposed to be a leader of Tshisekedi yagombye kuba ari umutegetsi wa Kongo, hanyuma niba yifatanyije na Eric Habyarimana, the government machinery and the leadership of Tshisekedi, how is he isolated? But the point here is not just about tureba hano ntabwo ari umuntu umwe gusa kugira ngo tugire ibyo tubisobanura. Umuhungu wa Habyarimana muri iki kibazo ntabwo ari umuntu ku giti cye. Tshisekedi cyangwa Kongo has been trying to use, yagerageje kumukoresha to mobilize the opinion, basibirize ibitekerezo by'abantu batera inkunga FDLR mu nyungu za FDLR. There are many people in hari abantu benshi mu Bufaransa no hanze yaho. Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana, genda babwira bubaka network that is in the leadership or in association. Yozi kwifatanya na FDLR. Now when it comes to being associated with the niba komeza girewe iyo bigeze ku kwifatanya na Perezida wa Kongo, ibyo ngibyo wabyirengagiza ute? Ibyo ntacyo bivuze kuri tere. Is actually a collusion and association between FARDC na FDLR. Bwana Perezida, kuva Goma yafatwa mu 2025 mu kwa mbere, M23 yarezwe kuhonyura uburenganzira bwa muntu. Rights for elections and engaging hanyuma rero ibyo ngibyo
Do you think M23 is better equipped than the Congolese government to deliver better governance? There is a conflict in that area. And there are no ways of addressing this. Actually, the situation today is better than it was before they took it off. That's what I'm told. Anyone can make their own assessment. It is better there in Goma and better in Bukavu than it was before. And I suppose that the presence of guarantees better border security with the DRC. There is no question about it. In fact, the whole border now is secure. There is no question about it. Yes, like it or not, it's a better situation for us as far as our security is concerned. In the eyes of many commentators, and you know it, Mr. President, your structural objective in Eastern Congo is to maintain a zone of political, economic and security influence until an agreement is reached with the Congolese government that you do not consider as hostile. The issue is, as of now, we want a peaceful coexistence. Okay? Right now, even in the conflict, as we said earlier, the zone controlled by FC is not an immediate danger. So, to some extent, we are comfortable. But we know that that's not the end of the road. There is a lot of work to be done in the context. There is Eastern Congo, there is the whole of Congo. So, can Eastern Congo or the whole of Congo not be a danger to the neighbors, especially ourselves? So these are the basic demands. I don't want anybody to threaten the security of our country. So we will be very hard on saying we have to secure our border. By all means. One of your objectives is to become a hub in mineral processing. We have national hub here is yes, regional hub. What is the problem? Why should this be an accusation? Why? By the way, because then they say, you see, they are there. But are you aware that we have our own minerals? We have our own minerals here, and then minerals from outside also welcome. The process of identifying the origin of minerals and part of that, certify everything that comes through here or stays here. Mr. President, those presence of former President Kabila in Goma indicates that he got a green light from your government. I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the belong to Congo and want to be part of the struggle to get a stable Congo, I would welcome them. It doesn't have to be Kabila. Talking about Kabila made his own choice. His own choice of how he has his problems. You know how the government has been running after him or has prosecuted him or has taken over some of his assets or whatever they did. So, how does this person say he wants to
confront this situation in his country, and I refuse him. What sense will it make? Your development model rests in part on your good international reputation. Won't the sanctions risk damaging this reputation? What should I be doing to keep my reputation and not risk sanctions? If I keep quiet, shall I actually keep the reputation? Because what is best, what it was best is being destroyed. Maybe the sanctions have become just a part, have become part of what threatens the stability of the country, reputation, and so on and so forth. So these are difficult choices you have to make. But it is also clear, those who apply sanctions, they will do what they want any day. You don't have to have done anything wrong. But because they are in the support of somebody who has done something wrong, if it is based on interest, and they don't have interest in it, how am I going to stop it? They have interest somewhere. So there is no way I can say, okay, please forgive me, apply sanctions. I don't know what I can do, because I don't understand the basis of their sanctions. The government, Mr. President, has raised the possibility of withdrawing troops from Mozambique. If Mozambique to this mission is suspended, what is the European Union response? Ready to carry out this? It's not a threat. It's just a reality. Having accepted kugira ngo tuyemere cyangwa twohereze ingabo muri Mozambique twabikoze mu buryo bwacu bwiza to an extent that can be determined by others, improve the situation kugira ngo tuzane amahoro hariya. There has to be a way to sustain. Hari uburyo rero bwo kugira ngo tubikore mu buryo burambye. We are not expected to be supportive of the effort kuba twafashwa hariya Mozambique cyangwa no hanze yaho, and then we pay for it. So our presence there does not even depend ntabwo bishingiye kuri ubumwe bwa European Union, which was even giving a fraction of what we are actually spending. Agatonyanga mu nyanja ukurikije $20 million, but we are spending about 4 or 5 times that in running a force that is between close about 5,000 plus the police. No, we didn't ask for this $20 million before we even agreed to go and help Mozambique. And European Union, I don't know how they got that they would be giving this money as a favor that we are having companies ziri hariya, Total, Exxon Mobil na Total n'abandi, and hanyuma na guverinoma ya Mozambique assets these are mitungo hariya should figure out wabibara ukumva icyo bivuze, how to pay for the security they need, bakwishyura umutekano bakeneye, and hanyuma kugereranya that amount of money na turadufaranga duke, the volume of investment, ukareba n'igishoro kijyamo zero, hafi zero. Now, do they need security or they don't? Security, they pay for it. Batubwire if they don't need it, why would you even
the next day we should pack our utaha tuzafata ibikapu byacu twigendere. Personal question, Mr. President. Ikibazo cya nyuma bwana Perezida. Last June, reka nishyire moneza. You completely disappeared from public view for 3 weeks. 3 weeks? 3. Almost no one knew where you were. Mu byumweru bitatu hari ubwo abantu bari kwibaza aho uri, yaba ku mbuga nkoranyambaga, itangazamakuru, to the point that the government had to deny them. Byari bimeze bite? So did that surprise? Abatunguye kuba mwarabibonye gutyo? And doesn't it raise the question of whether a head of state has a right to privacy? Umukuru w'igihugu aba afite uburenganzira ku buzima bwe bwite, ariko nanone umenye ko uhagarariye Rwanda. Why is 3 weeks too much? Hanyuma se ibyumweru bitatu ni byinshi gute? Nk'umuntu ntagiye kuba ndi muri rubanda, ibyo bivuze iki? Nshobora no gufata ukwezi. But these days I've been learning to take holiday. Kubera ko nshobora kugenda nkajya kurukana n'abuzukuru, hanyuma si ibyo. Ariko reka nkubwire, ibyo bivuze reka nkubwire. If you take from anywhere 10 people uvuze nk'abantu ufashe nk'abantu 10 Hazari ukajya mu France mu Rwanda ugafata nk'abantu 100, okay, and include me, hanyuma nanjye nshyiramo, and you want to investigate how health, hanyuma urashaka kumenya ngo ubuzima bwanjye ngo bwabo bumeze bute, I come among the top 10, hanyuma nkaza